Hey student, are you ready for the lesson today? Unit 7, Saving Energy, Part 3. Read. Now look at the objectives for the lesson today. By the end of the lesson, students should be able to know more vocabulary about saving energy. Know how North American and European countries save money and natural resources. Before we start the lesson, I'd like you to answer some questions. Number 1. How much is your family's water bill per month? 100,000 Vietnam dong? 200,000 Vietnam dong? So how much? Number 2. How much is your family's electricity bill per month? 300,000 Vietnam dong? 500,000 Vietnam dong? How much? Do you want to reduce the amount of electricity and water your family use? Yes or no? So why? Do you want to know how people in other countries save energy? Yes or no? For example, people in Australia, in the United States of America, in Canada. Do you know how they save energy? How they save energy? You have 2 minutes to answer on the question by yourself. Now begin. Open the book and copy down the lesson, please. Let's study some vocabulary. Here, how can we say in English? Ordinary bulb. Here, diamond, pear, watch. Are they cheap? No, they are not cheap. They are luxury. Luxury. Can you see the word? Right. Here. Read the sentence, please. For most North American households, lighting accounts for 10% to 15% of electricity bill. So accounts for. Do you know accounts for? In this one, accounts for means accounts for. In Vietnamese, you say chiếm. Here, look at Vietnamese word đổi mới, sáng tạo. In English, you say innovation, 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 innovation. Here, look at this. What should we do? We should say natural resource. We say conserve natural resource. Conserve natural resource. Here, energy saving bulb. Energy saving bulb. Energy saving bulb. Now you have 2 minutes to copy on the new word. Now you have 2 minutes to copy on the vocabulary into your notebook. Okay. Now look at the screen. Here, what is this? Television. Here, fridge. Here, washing machine. And the last one, gas stove. What kinds of energy do we use every day? For television, for fridge, for washing machine. What kinds of energy do we use every day? Of course, we use electricity. How about this one? For cooking here, we use gas. So should we say energy? Should we say electricity and gas?
Yes or no? Of course, we say yes. So why? What should we say energies? Say money? Yes or no? Okay. Which of the following is the best summary of the lesson? Do you know summary? In Vietnamese, kết luận. Tìm ra cái phần kết luận tốt nhất của cái đoạn văn. Number one, energy saving bulbs should be used to save electricity. Number two, in Western countries, electricity, gas, and water are necessary. Western country, do you know Western? Western in Vietnamese you say phương Tây. Western country, các quốc gia phương Tây. Number four, North American and European countries are interested in saving money and natural resources. North American, do you know North phía Bắc, North American Bắc Mỹ. European country, các quốc gia thuộc về châu Âu. You have 3 minutes to read the text and choose the best summary of the passage. Now, begin. Okay, we check the answers. Which one is the following is the best summary of the passage? Number one, yes or no? No. Number two? No. Number three? Yes. Number three is the best summary of the passage. So why? You can look at here. North American, European, in Europe. Okay. North American, they use electric saving bulbs, and in Europe they use labeling scheme. Now we continue. Part 3, comprehension questions. Number 1, consumers. Do you know consumers? Western consumers. Consumer là khách hàng, những khách hàng phương Tây. Number 2, what can we do to save less on flighting? Number 2, spend less on flighting. Spend less on flighting có nghĩa là tốn ít tiền cho cái việc thắp sáng. Number 3, purpose. Purpose có nghĩa là mục đích sử dụng cho hàng. Number 4, two ordinary bulbs, hai bóng đèn thường, pays 8 US dollar. Hai bóng đèn thường thì mỗi tháng bà John phải trả số tiền là 8 đô. How much will she pay if she used two energy saving bulbs? Thay vì sử dụng hai bóng đèn thường, bà ta chuyển qua sử dụng hai bóng đèn tiết kiệm năng lượng. Như vậy thì một tháng như vậy bà ta phải trả bao nhiêu số tiền? Như vậy mình phải đọc kỹ. Now, read the text carefully and answer the questions. 4 minutes for you. Okay, now check your answer please. Number 1, what are the Western consumers interested in? Number 1, they are interested in products that will not only work effectively but also save money, right? Number 2, we can use energy saving bulbs instead of ordinary 100 light bulbs to spend less on lighting. Number 3, what is the purpose of labeling scheme? The purpose of the labeling scheme is to help
consumers to know how much energy efficiency its model has compared with other appliances in the same category. And the last one, number 4, how much did Mrs. John pay when she saved only 2 energy saving bulbs? She will pay $2 if she used 2 energy saving bulbs. So why? So you can look at here. Yeah, these bulbs use a quarter of the electricity. Standard bulbs use a quarters. Do you know quarters? Quarters. Khi mình xài bóng đèn tiết kiệm năng lượng thì cái năng lượng mình sử dụng á, nó chỉ bằng 1/4 của cái bóng đèn bình thường. And the last one for the lesson today. I have 2 questions for you. Please discuss with your partner. Number 1. Why should we save energies? Tại sao chúng ta phải tiết kiệm năng lượng? Number 2. What can we do to save money and natural resources? Chúng ta có thể làm gì để tiết kiệm tiền và nguồn tài nguyên thiên nhiên? So you have 3 minutes to answer 2 questions. Let's start. Now check your answer, please. Why should we save energy? We should save energy to save money and conserve the earth. Alright? And what can we do to save money and natural resource? There are 3 ways for everyone to save money and natural resources. So they are reduce, reuse, and recycle. So what do we reduce, reuse, and recycle? So what can we reduce? We can reduce a lot of things. We can reduce a lot of things such as water, food waste, electricity, and so on. How about reusing and recycling? We can reuse and recycle paper, bottles, can. Yes, we can reuse and recycle a lot of things to save money and natural resources. Okay, everyone. Before we stop the lesson, I want you to remember something. The lesson today here, the first one, remember some vocabulary: ordinary bulb, luxury, account for, innovation, conserve, and energy saving bulb. Yeah, remember the use of them. Okay, everyone. There's something for you to remember for the lesson today. Vocabulary: ordinary bulb, luxury, account for, innovation, conserve, energy saving bulb. Yeah, try to remember the use of all the words. How about the reading? Yeah, North American and European countries save money and natural resources by using energy saving bulbs, using labeling schemes. So they're on the lesson for you today. At home, learn vocabulary by heart. Write a speech on page 61. Do exercise 1, 2 on page 62. Phần write này
phần rate. Đây là phần mình các em về nhà các em tự học. Bài tập đầu tiên người ta khi mình nói những cái từng phần của một cái bài thuyết trình. Cái bài thứ 6 này là bài viết một cái bài diễn văn hay bài thứ 6 này là một cái loại văn viết gọi là văn thuyết trình. Mình thuyết trình về một vấn đề nào đó, thì ở đây một bài thuyết trình hay là một bài diễn văn thì nó có 3 phần. Thứ nhất là giới thiệu, đăng bài, kết luận. Phần giới thiệu thì đầu tiên là đây, người ta có hướng dẫn cho mình là phần thăng bài thì đây, kết luận. Vậy các em nghiên cứu từng cái nội dung này, rồi mình làm cái tập này, sắp xếp cái bài diễn văn của ông giáo sư Robert theo trình tự cho đúng. Đầu tiên là giới thiệu hay là nội dung và 3 kết luận. Dựa theo cái bài này, các em sẽ viết một bài diễn văn khác về một trong 3 cái vấn đề này: reducing garbage, reusing papers, saving energy in the kitchen. Mình chọn một trong 3 cái chủ đề này để mình viết thành một bài thuyết trình hay gọi là bài diễn văn ha. Mình tập làm cái này dành cho học sinh tự học. Sang nội dung thứ hai đó là language forecast. Các em về nhà làm cho thầy bài tập số 1. Mấy cái từ này thì mình cũng đã học ở những lớp dưới rồi, thì các em lựa từ nào thích hợp để mình chọn điền vào chỗ trống này. Bài tập thứ hai, đây là những cái từ vựng mình cũng đã học rồi ha. Các em lựa những cái từ thích hợp, những cái động từ thích hợp đúng với những ngữ cảnh của từng bức tranh bên dưới để mình sử dụng cho thích hợp. Okay, we stop here. Thank you for attention. Goodbye. See you later.